রাজ্যের বিধানসভা ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে বাগডোগরা বিমানবন্দরে জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এদিন সফরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দার্জিলিং পাহাড় গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। আজ কলকাতা ফেরবার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে তিনি জানান যে এই প্রথম জনসাধারণের জন্য খোলা হয়েছিল দার্জিলিংয়ের রাজভবন। তিনি আরও জানান, বিধানসভা নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেটা সব রাজনৈতিক পার্টি ও জনসাধারণের লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, ইলেকশন কমিশন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা নেবে। For the first time, Rajbhavan Darjeeling was open to the people, and for 3 days, people in large number attended the cultural festival organized by Ministry of Culture. I was happy to be there at the closing session yesterday. It was a grand extravaganza. This has happened also at Cooch Behar. 900 artists from West Bengal and outside participated. From my side, each of the artists has been given an honorarium of 1,000 rupees extra. And I'm making available an amount of 9 lakhs to EGHSC so that that can be given to the artists as our respect to them. Raj Bhavan Darjeeling's utility for such a function was very desirable. I am happy that it has happened. On 27th of February, we have birth anniversary of great Rajvanshi warrior Chillarai. Chillarai, who is famous historically because he had the agility of Chil, eagle. His portrait will be unveiled at Rajbhavan, Kolkata on 27th February, his birth anniversary. That will be a befitting tribute to one of the greatest warriors belonging to Rajvanshi community and who is respected across the centuries for his valor, for his sagacious approach, for his farsightedness. West Bengal is a state that has to be at the pinnacle, and North Bengal has to contribute massively for it. I have no doubt, from tourist point of view, Darjeeling as a hill station is rightly called as Queen of Hills. It is unbeatable. I hope in times to come there will be more festivals, more sport activities suited to that area also, so that our cultural richness emanates light for everyone else. Sir, I have a question, sir. Sir, political parties are using a word that is khela hobe, game will be played. So, do you think it's very common or it could be a danger for Bengal? I do not wish to react to any such political statement, but I will urge one and all, in democracy, elections are very vital. Purity of election process, peaceful elections, right of the electorate to a full freedom should never be compromised. I am sure no one can oppose that we must have free, fair, fearless, peaceful elections without violence. I appeal to everyone, every person, every voter,
let us work towards a system so that we make our state proud that we will have very peaceful polls. मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में ये कहेगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में ये नहीं कहेगा कि चुनाव में वायलेंस होना चाहिए। मैं सभी को आह्वान करता हूँ, याचना प्रार्थना अनुरोध करता हूँ, हम सबको एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि आने वाला चुनाव निष्पक्ष, बिना वायलेंस के और निर्भीकता से हो। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत শিলিগুড়ি থেকে উদয়ন মুখার্জির রিপোর্ট দৈনন্দিন।